As a French, I like one thing more than foreigners, cheese. And one in particular, Saint-Nectaire. So I decided to go where they make it, in the Puy-de-Dôme, right in the center of France. And I'm lucky because there are many food specialties to try there. So let's go. But hop. Let's make some rules to make it more adventurous. First rule, only hitchhiking for this trip. Second rule, I can't use my smartphone to help me, except calling people. Third, try to find local hosts to sleep. Now we have the rules, so let's go. In the previous chapter, I did 500 kilometers with my time from Paris to a little village Orrières in the middle of the Puy-de-Dôme county. I also had the chance to discover how they do the milking process at the farm like it. To sleep, one driver, Jérôme, who took me while hitchhiking, convinced his friends where he sleep to host me as well. After an amazing night, Jérôme helps me to find the way to go to the second farm, but the map is not precise enough. Thankfully, we find a hiking path going there, the GR30, and Jérôme gives me the lift to go closer. Je découvre Orrières, la traite. J'ai passé une soirée avec vous, vous m'accueillez comme un roi. Quelle vie, quelle chance. Pas compliqué d'ici, si tu veux aller à la ferme du Clos, c'est par là-bas. C'est en biais entre les deux sorties là, mais en gros c'est par là-bas. Merci pour tout en tout cas, c'était vraiment adorable. Bonne continuation et on se recroisera. Hein. Ouais, on se tient au courant. Si jamais t'es en galère ou autre, hein, c'est pareil, hein, t'hésites pas à appeler. Such a great meet with Jérôme and his friend Sylvain. I'm so pleased of the kindness of these two guys. Now it's time to find the GR, which means Grande Randonnée. The translation is long hike. In France, we have a huge network made by the French Federation of the Hike. After 2 minutes, I found the GR, thanks to the red and white lines. That's how you recognize and follow the path. The walk is so beautiful and quiet. Usually they try to make it like this on GR. I'm alone on the path and it's really easy to be guided with the signs. I meet the first cow on my way and a little baby with its mom. After 2 hours of walk, I finally arrive at the right village and the farm is right in the middle. I'm lucky Mary is waiting for me. La ferme du Clos, on est beaucoup quand même, on est une dizaine de personnes et avec plus de 100 vaches. L'été, on se tape sur 200 fromages par jour et fabrication 6 jours sur 7. Du coup, on va aller voir la fabrication des fromages et je vais vous montrer comment ça se passe. On est en train de préparer les moules. Pour un moule, une toile assez humide, du sel pour les fromages, une meilleure conservation et un peu de goût quand même. Dans la cuve, le décaillage qu'ils ont déjà fait. What's to drain? Before draining, you need the curd, which is the mix of the milk and the rennet. It becomes a curd, and to drain it, it's making little pieces of curd, like cutting. So draining, it's cutting, more or less. Le décaillage qu'ils ont déjà fait, qui est en train de se reposer pour qu'ils puissent retirer le lacto. Là, on enlève Lacto, ou le petit lait comme on appelle aussi. Then they put the curd into the cheese mold and the machine mold it. C'est tellement chouette. Franchement, je suis tellement heureux de voir ça. Tu peux pas t'imaginer. C'est mon fromage préféré. Et là, du coup, on va pouvoir voir Sandrine qui les met sur la table en fait. Et Clément va lui les passer, elle va les en chercher. Là, elle toile du coup et elle nous cercle le tout. After that, you have to press them with a machine. And the last step is the refining. Bien. On est juste au niveau des caves et on va rentrer par du coup, cette porte. Là, on a des fromages. Différents stades, on va dire, d'affinage de fromage. Ok. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on a rentrés hier et qu'on a lavés. Donc un lavage au sel avec de l'eau. Et du coup, leur deuxième lavage, en fait, qui se transforme comme ça, en fait. Du coup, là, c'est avec de l'eau salée. Donc avant le deuxième lavage, il était comme ça. Ok. Donc on lave sur le dessus, le tour, on le retourne, on relave et on le repose comme ceci, sans qu'il touche l'autre fromage, en fait, à côté. Du coup, pour que la moisissure, en fait, se développe le plus facilement possible. Et après, on les frotte à la main. Donc comme ceci, on fait comme ça. On fait le tour, comme je disais tout à l'heure. On repasse dessus et on le repose. On fait toutes les semaines d'après, en fait. On fait tout avec une semaine d'écart. Pour qu'ils finissent comme ceci, qu'on frotte à l'éponge. Donc on prend l'éponge, on fait comme ceci. Comme ça. Et après, du coup, on le range. Le fait de le retourner, il garde toujours cet aspect Saint-Nectaire. Ça va pas être la galette qui s'étale, en fait. Il garde l'aspect rond comme ça. Il commence comme ceci. Donc aussi rond pour finir toujours aussi rond. Un peu plus étalé. Ah ouais. Toujours la même chose.
Vous le gardez combien de temps, le en cave avant de... 28 jours minimum. Ok, ah donc c'est assez rapide comme fromage. C'est très rapide en fait. Du coup, de lavage, de frottage. One of the key parts is humidity and cold in the refining cellar. On doit être à 10, 11 degrés dans les caves. Et l'humidité doit être à 80. I'm so happy. Mary explained me so well and I'm so happy to know how to make my favorite cheese. After that, I want to know how to make la truffade, the main dish of the region, so I ask her. Est-ce qu'au Puy d'Alou, ils en feraient pas? Oui, au Vernet-Sainte-Marguerite, au Puy d'Alou. Puy D'alou. Oui. C'est loin d'ici? Non, c'est... Ouais, à peu près. Following this dream, time to go to the restaurant. It's not very close by walk, 10 kilometers, and I have to rush because it's 11 a.m. and in France we lunch around 12. I forgot to tell you one thing. They offered me one Saint-Nectaire. I'm just so happy. I don't know when I'm gonna eat it, but I'm really happy about that. I did something very stupid. The owner of the farm asked me if I wanted a lift to go to the restaurant, and I was like, no, thank you very much. I don't want to bother you. It's only like 10 kilometers. I will find someone for hitchhiking. There is no one. After 15 minutes walk, don't ask me how, someone takes me and goes at the same restaurant. I still can't believe it. I'm so lucky. It's my lucky day. There are 2 seats left, and after talking with the chef, she said yes to show me the recipe of the truffade. But wait a minute, you probably don't know what it is, so I give you an explanation. La truffade is a dish from Cantal Mountains, here, which is another county just below the Puy-de-Dôme, named Cantal. Apparently, the invention was born during the 19th centuries. It comes from the shippers, who kept potatoes because it's easy to store, and they simply mix it with fresh tom. J'ai la chance de manger avec Jean-Baptiste et un commentaire sur la truffade. C'est la meilleure qu'il va manger. Tu veux dire que c'est la meilleure? J'en ai mangé beaucoup. Parce que tu viens d'ici. J'habite à côté, moi, et c'est la meilleure qu'il va manger ici. Et qu'est-ce qui la démarque des autres? La générosité de la cuisinière. To start, I have some snails parsley butter, a classic of the French gastronomy, but it's more from Burgundy region. Then the chef shows me how she makes the truffade during the meal series. It's really speed. Des pommes de terre, Du fromage, du fromage, de l'ail et des échalotes. de l'ail. Et là, le fromage, il est dessous alors. Ouais. Et le fromage, c'est De la tome de Cantal. tome de Cantal. La crème fraîche. On laisse faire. Donc là, c'est pour mettre la crème. Ah, et mélanger avec le fromage. Oui. Avec la tome. On est sur la fin de la... Parce que là, ça pile. Ah, putain, elle est magnifique là. Donc là, c'est le moment Tu d'aller peux- manger. Tu peux refaire un petit moment où ça remonte juste. Voilà. C'est simple une truffade. Ah. Et un peu de persil. Ouais. Hop là. Allez, je vous l'emmène. Ah, mais... Hop, au passage. Hop, merci. Hop là. Et voilà. Ah, parce qu'il y a aussi... Il y a aussi... Oh là là. J'ai de la chance. As a side, you have some meat, we call it charcuterie in France, some saucisson, smoked ham and chest. Now it's time to taste. Bon appétit. Super bonne truffade. Hein. Et après ça, ça va être la sieste. Avec ça, je vais dormir. Hein. And to finish, I took the bilberries cake, a specialty here. All the food is so delicious in this restaurant, thanks to Odd and Elodie. If you go there, just try it. After one day, I've already finished the Saint-Nectaire cheese and the recipe of the truffade. I also want to discover a local beverage, so I check at the bar of the restaurant and I find this local liquor with this beautiful face. I tried to call them, but no answer. So I'm going there. It was only 10 kilometers. But I'm also wondering where I'm gonna sleep. After leaving the village, Dunia and his son came to ask me questions. And they also told me that, Si vous avez besoin de dormir, de manger, chez nous, il n'y a aucun problème. unfortunately, they live a bit far. I'm so impressed about the generosity of the people here. I don't know if you remember the day before, I talked with a friend of Caroline in the car. And she is not living far. So I text her. So my plan is to go to the small village for the liquor and then get closer to the house of Corinne, the potential host. Finger crossed. She's living in Super Besse. It's not really far, like 1 hour drive. After a few minutes, a car stops and they give me a lift to go closer to the village. Ciao.
I'm so lucky. The weather is great and I finally arrived at Saint-Nectaire. I found the same logo from the bottle on the house, but I forgot to explain you what is a gentian liqueur. It's a clear liqueur produced with the roots of the gentian plants. And in this region, you can find some. Unfortunately, I don't see someone in the house. And one guy told me that they're not here and they don't produce here anymore. Thankfully, it gives me a lift to go closer to Besse, a big village beside Super Besse, where I'm heading. The driver let me on the main road and I'm waiting a bit, to be honest. I'm trying different techniques with the hat, without, smiling, two-thumbed. But good news! Corinne answered me and said yes, she will be at her house at 9:30. She's a yoga teacher. Finally, after 30 minutes, I get a car going to Mural, known for his castle. And after 3 minutes, I get another one, heading to Besse, my final destination before going to Super Besse. That's perfect. Ah. Et vous êtes originaire d'ici? Ah oui, oui, oui. Ah. Et vous habitez à Besse? Non, j'habite ici. Ah. Tout le monde à Besse. D'accord. Travailler à Besse. Ah, vous travaillez à Besse? Ah, vous allez chercher du pain, manger plus de pain. Moi, je tiens un restaurant, donc... D'accord. Et votre restaurant, il est... Dans Besse. Ah, il est dans Besse? Ouais. Et c'est quoi comme restaurant? C'est un restaurant qui fait des fondues, spécialisé dans les fondues. D'accord. Et vous faites des fondues au Saint-Nectaire? Ouais. Mais non. Donc, venir chez vous et tester une fondue au Saint-Nectaire. Donc, je pense que je vais faire ça. Ah, d'accord. Before going to the restaurant and try a fondue de Saint-Nectaire, what a dream! I'm visiting the medieval village, which is very uncommon and also cute. While visiting, I found a liquor shop with only local beverage, which is perfect for the gentian. It's closed right now, so I will come back tomorrow. And I found my first bakery of the trip to see the specialties, because every bakery from every location has something special in France. I'm just buying some pastry because I want to keep some room for the fondue. I will try that tomorrow. I arrived at the restaurant Les Fondues de Sancy. I checked the menu and there is half of a Saint-Nectaire in the fondue. This is huge. I also discovered a local aperitif, Le Montagnard, which is the mix of the Beerlou, liquor and a white wine. But wait a minute. You probably wonder like me, what's a Beerlou? In the late 90s, Henri Monnier created a homemade liquor, a mix of the delicacy of the apple and the sweetness of the chestnut, and served it to his customer in his workshop in Vernet-Sainte in the Cantal region. I like it. Then a hiker during the G30 sits beside me, so we took a bottle of volcanic wine because we are on a sleeping volcanoes area, so the soil is volcanic. And finally, I see how they cook the Saint-Nectaire, beautiful. I love when it's really cheesy. Thanks to Jacqueline who took me hitchhiking. What a life! Merci pour ton plat, j'ai hâte de goûter. L'équipe de choc. After this amazing fondue, I have to find someone to do the last 7 kilometers to go to Super Besse. But it's late and it goes up, up. Luckily, a family from the restaurant gives me the lift. I'm so lucky, I don't know how it's possible. And I'm waiting at the house of the host that I've never met. Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share and comment. And see you next week for the next chapter.